Học cách rơi trong mưa tất cả bắt đầu khi họ để cửa sổ mở. Tôi đã thể hiện kỹ năng nhắm tốt của mình khi Victor vừa phải mở cửa sổ để có không khí trong lành. Thật không may cho anh ấy, đó là lần cuối cùng tôi gặp lại Victor. Đó cũng là một con người tuyệt vời, ôm tôi rất nhẹ nhàng và đảm bảo rằng tôi cảm thấy thoải mái trước khi đi ngủ. Ý tôi là trở thành một chiếc máy bay giấy không phải là điều thoải mái khi bắt đầu. Nhưng đó là điểm mấu chốt. Vì vậy, khi Victor mở cửa sổ, đôi cánh của tôi được nâng lên theo dòng chảy, và trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã rời khỏi bàn và bay. Tôi cố gắng kiểm soát hướng gió của mình, nhưng không có ích gì, chỉ là gió quá nhanh. Bây giờ tôi đang ở trong hội trường, và may mắn thay, chú mèo Patrick đã đến. Anh ta chộp lấy tôi trong bộ hàm hung dữ và cắn vào cấu trúc giấy mỏng manh của tôi. Nó hơi đau một chút nếu bạn hỏi tôi. Trong khi tôi bị mắc kẹt trong hàm của anh ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến nơi anh ấy đưa tôi đi, nơi dường như đang ở bên ngoài vào lúc này. Anh bước ra cửa mèo như thể ngủ trưa trên máy bay là hoạt động bình thường. Cuối cùng, anh ấy mất hứng thú với tôi, nhưng đó là lúc gió lại chú ý đến tôi, giống như một tờ giấy bất lực mà tôi đang tồn tại. Một lần nữa tôi bị sức mạnh của nó đảm nhận và bay lên trời. Đám mây bắt đầu tụ tập nhưng bằng cách nào đó tôi cảm nhận được một cơn bão đang đến, đừng hỏi tôi làm thế nào, có lẽ đó là radar công nghệ cao của tôi. Tôi thầm cầu nguyện rằng tôi sẽ làm cho nó sống sót. Kẻ thù mới của tôi, Win, đã ném tôi lên trời cao. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nó thật bình lặng, bình tĩnh trước cơn bão, như họ vẫn nói. Mưa bắt đầu đổ xuống và gió cuốn lấy nhau, xô đẩy và thử thách đôi cánh bơ vơ của tôi. Tất cả chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra khi giấy gặp nước, phải không? Đúng vậy, tôi bắt đầu suy sụp theo đúng nghĩa đen. Nó giống như chứng kiến cảnh mình mất máu, nhưng không thể làm gì, sau đó, tôi là giấy, tôi không biết mất máu cảm giác như thế nào. Tôi bắt đầu tan rã và rơi xuống cùng một lúc, mục tiêu hoàn hảo của tôi giờ đã trở nên chậm chạp. Toàn bộ hình dạng của tôi sũng nước và đang biến mất ngay trước mắt tôi. Chiến thuật của tôi không ổn, và vì vậy tôi bắt đầu lao thẳng xuống đất. Phía dưới tôi là một khu rừng, nhưng điều đó không thể phân biệt được trong trời mưa. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều hướng đến cùng một nơi. Điều đó tôi biết, tôi biết rằng chống trả sẽ không có lợi cho tôi chút nào. Vì vậy, tôi đã thả mình trong mưa, những lo lắng của tôi dường như tan biến khỏi tôi, hoặc có lẽ đó là nước hơi quá theo nghĩa đen. Không phải tôi có nhiều lo lắng, nhưng vẫn vậy. Sau những gì tưởng chừng như hàng tuổi, mặt đất bắt đầu tăng tốc chỉ nhắc nhở tôi rằng vụ va chạm này sẽ đau đớn như thế nào. Nếu tôi có mắt tôi đã nhắm lại. Cút, cái hỗn độn ướt sũng nước của tôi tát thành vũng bùn. Tôi bằng cách nào đó vẫn còn trong một mảnh, ngoài một chút thiếu ở cánh trái của tôi. Mưa vẫn tiếp tục trút xuống nặng hạt, sấm chớp liên miên. Tôi đã sẵn sàng đóng cửa kết thúc tất cả. Tôi dường như đã trôi đi, vì khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Cơn bão đã ngừng, và mặt trời đang làm hết sức mình để chữa lành vùng đất ngập nước. Tôi nghe thấy một đôi chân vang vọng ở đâu đó sau lưng tôi. Vì tôi đã ngủ trong bùn nên tôi vẫn còn ướt đẫm những nếp gấp bên trong. Bàn tay của một cậu bé dường như bế tôi lên, nhận ra tình trạng mỏng manh của tôi. Wow, đây là một mô hình máy bay giấy rất tuyệt, anh nói lớn. Tại sao, cảm ơn bạn, tôi muốn nói. Anh ta nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của tôi. Khi không thấy ai, anh ấy quyết định giữ em lại. Anh ta rõ ràng là một chuyên gia về máy bay giấy vì anh ta biết phải làm gì. Anh ấy ôm tôi bằng cả hai lòng bàn tay và ôm tôi dưới ánh nắng mặt trời để tôi có thể lau khô. Tôi tự hỏi ai đã tạo ra bạn, anh nói với chính mình. Victor, tất nhiên, một lần nữa tôi muốn nói. Sau một tiếng đồng hồ phơi nắng, em ý hoàn toàn không bị dính nước. Tôi không bao giờ hoàn toàn giống như vậy nữa, vì tôi có vết sẹo chiến tranh và giấy giòn, nhưng ít nhất tôi đã sống để kể câu chuyện. Tôi phát hiện ra rằng tên của cậu bé là Andy và anh ấy đã đặt cho tôi một biệt danh, Leo. Tôi thích nó gần như phù hợp với tôi. Anh ấy thậm chí còn đi xa hơn và viết nó cho tôi bằng chữ thảo ngắn gọn. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tôi thích cuộc sống mới của tôi. Anh ấy đã gửi tôi lên bầu trời cao trong những ngày đẹp trời. Mục tiêu của tôi thậm chí đã được cố định. Tôi đang nói với bạn, anh ấy là một thợ cơ khí toàn năng ở đây. Những ngày thật đẹp và gió lặng, nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ của tôi tan biến. Tôi nhớ Victor và những người bạn giấy khác của tôi, và cơn bão đó vẫn hoành hành trong tâm trí tôi, nếu máy bay có tâm trí như vậy. Một ngày nọ, tôi đã chứng kiến cảnh hoàng hôn đẹp nhất. Anh ấy ném tôi vào không trung như chúng tôi đã làm rất nhiều lần trước đây. Với tôi, gió chẳng là gì, nhưng tầm nhìn là vô giá. Những đám mây bằng phẳng và tia nắng mặt trời vàng đạt đến đỉnh điểm.
Learn to fall in the rain. It all started when they left the window open. I was showing off my good aiming skills when Victor just had to open the window for fresh air. Unfortunately for him, that was the last time I ever saw Victor again. It was such a great human too, holding me ever so gently and making sure I was comfy before bed. I mean, being a paper airplane isn't that comfy to begin with, but that's beside the point. So, as Victor opened the window, my wings were lifted up in the current. And before I knew it, I was off the desk and flying. I tried to control my wind direction, but it was no use, the wind was just too fast. I was in the hall now, and just my luck, Patrick the kitty was up. He grabbed me in his ferocious jaws and bit into my fragile paper structure. It hurt quite a bit, if you ask me. Whilst I was stuck in his jaws, I had no option but to go where he took me, which seemed to be outside at the moment. He walked out the cat door as if play napping were normal activity. Finally, he lost interest in me. But that was when the wind noticed me again. Like the helpless piece of paper that I once again was undertaken by its power and whisked away into the sky. Clouds started to gather, but I somehow sensed a storm was coming. Don't ask me how, perhaps it was my high-tech radar. I silently prayed that I would make it out alive. My new enemy, wind, threw me high into the sky. For a fleeting moment, it was calm. Calm before the storm, as they say. Rain started to pour down and the wind held the act together, pushing and testing my helpless wings. We all know what happens when paper meets water, right? That's right, I started to fall apart, literally. It was like watching yourself lose blood, but not being able to do anything. Then again, I'm paper, I don't know what losing blood feels like. I started to disintegrate and fall downward at the same time. My perfect aim was now sluggish. My whole form was soggy and is disappearing right before me. My tactics weren't holding up, and so I started to plummet straight towards the ground. A forest lay out below me, but that was impossible to tell in the rain. Everything was headed to the same place though, that much I know. Down. I knew that fighting back would not benefit me at all. So, I let myself fall in the rain. My worries seemed to melt off me, or maybe that was the water being a bit too literal. Not that I had many worries, but still. After what seemed like ages, the ground started to speed up, just reminding me how painful this crash was going to be. If I had eyes, I would have closed them. Smack! My soggy wet mess slapped into a mud puddle. I was somehow still in one piece, besides a bit missing from my left wing. The rain continued to pour down in heavy sheets, and thunder and lightning joined the party. I was ready to shut down, end it all. I had apparently drifted off, for when I woke, it was light out. The storm had stopped, and the sun was doing its best to heal the water-soaked land. I heard a pair of feet echo somewhere behind me. Since I had slept in the mud, I was still soaked to my inner foldings. A little boy's hand seemed to pick me up, realizing my delicate state. "Whoa, this is a really cool paper airplane model," he said aloud. "Why, thank you," I wanted to say. He looked around for my owner. When seeing no one, he decided to keep me. He was obviously a specialist in paper airplanes because he knew what to do. He held me in both of his palms and held me in the sun so I could dry up. "I wonder who made you," he said to himself. "Victor, of course," I again wanted to say. After a long hour of sun-drying, I was completely water-free. I was never quite the same again, for I had worse scars and brittle paper, but at least I lived to tell the tale. I found out that the boy's name was Andy, and he gave me a nickname, Leo. I liked it, it kind of fit me. He even went the extra mile and wrote it on me with snazzy cursive. I liked my new life. He sent me high into the sky on nice clear days. My aim was even fixed. I'm telling you, he was a full-blown mechanic over here.
The days were nice, and the winds were calm, but that doesn't mean that my past just vanished. I missed Victor and my other paper friends, and that storm still rages in my mind, if planes have minds that is. One day, I witnessed the most beautiful of sunsets. He whisked me into the air like we have done so many times before. The wind was nothing to me, but the view was priceless. The clouds were level and the golden sun's rays peaked me.